ශ්‍රී ලංකා ඒ කණ්ඩායම සහ සංචාරක එංගලන්ත ලයන්ස් කණ්ඩායම අතර තරඟ තුනකින් සමන්විත නිල නොවන එක් දින තරඟමාලාවේ තීරණාත්මක අවසන් තරඟය අද දවසේදී ක්‍රියාත්මක වන්නට නියමිතව තිබෙන නිසා තරගයේ තීරණාත්මකයි. මොකද කණ්ඩායම් දෙකම තරඟ එකට එක බැගින් ජයග්‍රහණය කොට තිබෙනවා. ඒ නිසා අද ජයග්‍රහණය තමයි මේ සමස්ත තරඟමාලාවේම ජයග්‍රහණය තීරණය කරන තැනට පරිවර්තනය වන්නේ. සෙල්සියස් අංශක 30ක උෂ්ණත්වය ඊට වඩා දැනෙන ශරීර උෂ්ණත්වයක් බවට පරිවර්තනය වෙනවාට කිසිම සැකයක් නැහැ. Good morning and welcome to the Premadasan International Stadium. Third ODI between the visiting England Lions and the Sri Lankan A team. Taking a look at how the conditions look like, it's a very blue sky with some very white clouds around. So it looks a very good day for cricket here in Colombo, despite the 2 days of rain that we've had so far. But looking at it, it looks a very good day for cricket. So let's take a look at how the ground conditions will look like. To my right, we have a 67-meter boundary, and to my left, we have a 70-meter boundary. So the batsman will want to try and take advantage of the shorter boundary. So let's go and take a look at how the surface would look like. This is the same surface that we had the first game that was played on, and it looks a very hard surface with a well rolled out pitch. Hints of grass here and there, but I don't think that will be much of a concern for the captains. Winning the toss, they would want to try and put runs on the board and make sure that the scoreboard pressure comes in, and even use the conditions in the evening, which might intend to slow, turn and grip as the game goes on. Well, looking at a pass score in this ground, I would say we're looking at something around 250 to 260. It's time for the all-important toss in this important game, the decider between England Lions and Sri Lanka A, the third and final 50-over game. I got the two captains, Sadira Samaravikrama of Sri Lanka A and Sam Haynes of the English Lions. And of course, we got a friendly match referee, the well-known, the man who has created many batting records, Brendan Kurupu, former Sri Lanka batsman. Right, Sadira is going to spin the coin, is it? All right, Sadira is going to spin the coin. Heads is the call. It is a head. Right. So, Sam, you won the toss. What are you going to do? We're going to have the bat first. Any particular reason for that? No, not really. I think, obviously it's a used wicket, and I think we've seen the trend is batting first and then trying to set score and then hopefully defending that. So I think we'll get first use of the wicket. So fingers crossed we can put it good use. Yeah, just looking back at the tour, I mean, how have you found the Sri Lankan conditions and pitches? How challenging has it been for you guys? It's humid, it's hot, but no, it's a good challenge. It's obviously different to what we're used to. So any chance to get playing, outside of England is something that we all love as English cricketers. So, we're all leaving this tour with, a lot of fond memories. Any changes to your side? Yeah, there's 2 changes. So Saqib Mamoon comes back in. And the other one was, who's the other one? Don't know the other one. Don't worry. All the best. Enjoy the game. Thank you very much. Cheers. Sadira, bad luck. What do you think you would have done if you won the toss? I was there to bat first. Any reason for that? Yeah, the wicket looks pretty dry like the other day, so we hoping to put a good score in the first part, but unfortunately toss is not the control. What are your thoughts about the competition level between England, the Lions and your side? They have been playing really well with us, so I think as a team, so we also did well in the past few games, so looking forward to win the series today. Tell us about your team. Yeah, we got 3 changes, Nipun Dhananjaya and Lahiru Dara, and Ishita comes to the team. All right, all the best. Enjoy the game. Right, the news from the centre is that England Lions, they won the toss and they'll be batting first. Monty Roshan, Monty, all our viewers, joining us for the third one-day of the England Lions game. So far, this tournament has been a very closely fought encounter. Remember, the 4 days series was drawn 0-0. Both the teams playing very good positive cricket. And come the third ODI, it's locked horns at 1-0. All to play for. England winning the toss, batting first. This pitch was used in the first ODI. And plenty of changes in Sri Lankan team, 3 in fact. And notably, so many spin options. Tunit Wellalage, Dushwanta Hemant, who picked up 5 wickets in the last game, Suminda Lakshan, and Sanarachige has a full repertoire. I'm pretty sure Sadira Samaravikrama will be banking on his spinners. To start the proceedings, it's going to be Kavish Kanjula from the far end. And we say with 2 slips for the first ball. Here comes the first ball. In line with the leg stump. Off the mark with a single of the first delivery. As you said, this has been an interesting tour as far as the England Lions are concerned. I'm sure they have enjoyed the conditions. They have
graduated, they have understood playing on conditions like this, playing in conditions like this, pitches like this. It must be challenging, especially playing on dry surfaces that is helping the spinners a lot. The ODIs in R. Premadasa Stadium. It's going to be a slow, low once the loose ball loses the hardness. Beautifully played. Pitching up, Kavish Kanjul doing the right thing, looking for some swing, but at that time from Haynes it was a bad swing through the extra cover to bring up the first boundary of the day. Slightly overpitched, but there was movement in the air and off the pitch. Nice. Not a great stride out. You could see that his hands went hard at it. In the modern game, you tend to play away from your body, but you start to play a lot with your hands, and that's exactly what we did see there. Very nice looking shot by Haynes. Nice stride down the pitch. But a lot of the extension of the arm gave him the boundary. Goes again. Another over pitch delivery. Another boundary. This is a good start for Haynes. The first boundary, the length was pretty okay. I don't think Kavish Kanjula would have minded, but the second one, which is this one, thought it was too full. It's important to look for swing, but that length was too full. Only thing what Jack Haynes had to do was to get some bat and caress through the gap. Exactly what he did. And a very good start for the England Lions. Discussion driven down the ground, past mid on. That will be 4. Yeah, beautifully played by Jack Haynes down the ground. It was quite full. The previous couple of boundaries in the first over was through the offside. On this occasion, Kavish Kanjula making sure it pitches stump to stump, middle of the bat, and field at mid on. I think it's Lasit Cruzpulle, valiant attempt, but had no chance. Beautiful stroke. Slightly in the air, but very safe. Very, very safe in the gap. Upish 4 in the gap. For a moment, San Arachi, I think at short extra cover would have thought he's in play. That's where these England Lions have been really good. Anything in their arc, especially when it's full or short, they have thrown the kitchen sink at it. Middle of the bat and field that mid off had no chance. Importantly, bisecting that gap and making sure the lone slip fielder is no more. There's absolutely no attacking fielders right now. Just the 50th over. Wonder how long will it take to Sadira to bring the spinners now. Well, I know we are almost at the end of our stint, but an area that we could have spoken about is England's approach. England Lions කණ්ඩායම සහ ශ්‍රී ලංකා ඒ කණ්ඩායම ඒ වර පිත්තේ පිටාග්‍රය හොයාගෙන උඩ පන්දුවක් බවට පරිවර්තනය වනවත් සමගම හේන්ස්ව මේ තරගමාලාවේ ඔවුන්ගේ පස්සන තමයි නායකයා නොවේ මේ හේන්ස් ආරම්භක පිටිකරුවා. ඔහුව ලකුණු 13කට පිටින් ඉවත් කරන්න සමත්කම් දක්වනවා. විජේසුන්දර සාර්ථකයි තමන්ගේ 3 වන පන්දුවාරයේ වන විටත් එක ලකුණු 3ක් පමණයි ලබා දී තිබුණේ. සදිර සමරවික්‍රම අතර උඩ පන්දුව. හොඳ පන්දුවක් ඇත්තටම බවුන්සිං පන්දු ඉතාමත්ම ඔහුව මේ තරගය සඳහා තමයි කැදවා තිබෙන්නේ. හොඳ තීරීමක් තීරීම් කමිටුව විසින් ඒක පැහැදිලිව තමන්ට ලද අවස්ථාව ඔප්පු කොට පෙන්නනවා. තමාව තීරීම පිළිබඳව ඒක හරි කියන එක. තරග 61කදී ලකුණු 2862ක් ඒ කාණ්ඩයේ යටතේ තරගවලදී හොඳ මිනිම නොදවි ලකුණු 161ක් හා ඒක තමත්ම හොඳ එකක්. ඒත් එකම 58.41ක පිටිකරන සාමාන්‍යයක්. කෙසේවත් සීමිතවර තරගයක් 4.26ක වේගයක් පවත්වාගෙන යන්නේ එංගලන්ත කණ්ඩායම. විකට් ලබා ගැනීම අතිශය වැදගත්. මේ ඉක්ුත් විකට්ටුව මැනවින් අහකැන පන්දුවට පිට දැමීමේ වරද සහ පිටිකරු පොළඹවා ගැනීමේ උත්සාහය තමයි ඵල දැරුවේ විකට් රකින්න උඩ පන්දු රැක්ගත්තේ. ඉසිත විජේසුන්දර පන්තියවන්න අද ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම වෙනස්කම් 3ක් සහිතව තරගයට අවතීර්ණ වන්නේ. හොඳ පිළිගැනීමක්. ඉතාමත්ම හොඳ පිළිගැනීමක්, ඒ වගේම ප්‍රබල ඉල්ලීමක්. පිත්තේ සපා ආවරණයේ පන්දු වදින්නට ඇති නේද වශයෙන්ම නැත්නම් විනිශ්චයකාරවරයා යම්කිසි ප්‍රතිචාරයක් දක්වන්නට ඉඩ තිබුණා. මෙන්න පිත්තේ ඉන්සයිඩ් එජ් එකක් පැහැදිලිවම අවසාන මොහොතේ දැක්ක කලබල වුණාට කමක් නැහැ. මේ ඒක වරබතින් සංසුන් වෙන්න අමාරුයි. පියවරක් ඉදිරියට පන්දුවේ පතිතයත් සමගම
ලොෆ්ටඩ් ඕන්රයි පහර වරක් පතිතව කෙලිම හතරේ සීමාවෙන් එපිටට බෙතල්ටයි ඒ ලකුණු 4. ඉතාමත්ම ලොකු පහරක් සහ පන්දියවන්න නොමග යවන සහ පන්දියවන්නගේ මානසිකත්වයට පහරක් එල්ල කරන පහරක් ඉදිරියට ඇවිත් ඔහුගේ රිද්මය සහ පාලනය සම්පූර්ණයෙන්ම ගණන් ගන්නෑ කියන හැඟීමෙන් තමයි ඔය වර හොඳ පන්දුවක් පහතින් නැතියෙන්නේ පිත්තේ වැදුනා විය යුතුයි නැත්නම් ඒක ගන්න දෙයක් නෑ. අනිවාර්යයෙන්. ඔහු නොසිටියා නම් අනිවාර්යෙන් විකට්ටුව පන්දු වදිනවා පැහැදිලිවම. මෙන්න බලන්න. පා ඉන්නේ පන්දු පත්තවන්නේ. ආවරණේ පන්දු වදින පිත්තේ වැදුනද පිචින් outside the leg stump. නියත වශයෙන්. සානාරච්චිගේ නැවතත් ඔහුට එරෙහිව පියවරක් ඉදිරියට නමුත් මෙවර අසාර්ථකයි. පන්දු වෙනවා මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකයා අතටම පහසු උඩ පන්දුවක් බවට පරිවර්තනය වෙද්දී හේන්ගේ ගමනේ නිමාව ලකුණු 3ක් ලබා සිටියේදී. ඔව් කලින් එල්ල කළා අනිත් පිටකරුවා පැහැදිලිවම ඔහුටත් අවශ්‍ය වුණා ඉදිරියට ඇවිත් ලොෆ්ට් කිරීමක් කරන්න. නමුත් ඒවර ඔහු වැරදුනා දකුණත් පිටකරුවා. දැන් පහසු උඩ පන්දුවක් මේ රැක්කන්නේ මිඩ් ඔෆිසිට. යනු ආරච්චිගේ පළමු විකට්ටුව. කවිෂ් කංජුලේවර උඩ පන්දුව රැකගත්තේ. තමත් මොහොතින් තමන්ගේ දෙයත්තම යොමු කළා පන්දුව වෙත. සෑම් හෙන් පිටිය නිවතට ලකුණු 3කට. ටොම් ප්‍රෙස්ට් තරග 19යි ලකුණු 604ක් ලබා ගන්න තිබුණා 181ක් ගහලා තියෙනවා. හොඳම ඉනින් බැලුවම ලොකු දේවල් කරන්න පුළුවන් පිටිකරුවා. ශතකයක් සහ අර්ධ ශතක 4ක් තිබෙනවා ඔහුගේ ගිණුවේ ටොම් ප්‍රෙස්ට්. මේ පෙරවතාවේදී උඩ පන්දු තමත් මොහොතින් උඩ පනිමින් තමන්ගේ දෙනෙත් තියාගෙන හිටියා පන්දුව වෙතම. සානාරච්චිගේ නවක පිටිකරුවාට ආරක්ෂාකාරී. A deep fine leg and a third man and a point, so might be going back of the length here. That is an easy pickings for him, for the batter. It also tells you how friendly the surface is. Plenty of time to play that shot, and look where he played it. It was a shorter delivery. He hit it to mid-wicket. It tells you he has time to play the shot. Quite right. He picked his spot very early. Almost stood up for him, isn't it, Roshan? Again, similar delivery. Much square this time from Bethel, but the result is the same. The 50 comes up with that boundary. Kavisha Anjula is coming in for some stick here. Well, he needs to be tight with his length. I think the problem is that this is a slow surface. He's not express in pace. So he's dropping it just short of a length. Allows the batter to rock back and play it in front of square. He has a square leg. He's got a fine leg. But look at where he's hitting those runs. He's hitting it to mid-wicket. Yeah, this one's gone high. There are 3 fielders coming in, but it'll fall in no man's land. He was deceived by the flight, I could say. Pressed. He was trying to go over mid-wicket, trying to clear cow corner. Got more of the top edge of the bat. He was lucky that it fell in no man's land. It's good bowling. That's, I think, the pace to bowl on this surface. He was looping it, looking for a bit of extra bit of energy as he tossed it into the air. And the fielder was in no position to try and get it. 3 fielders came in very, very lucky that it fell in no man's land. ඒවාර උඩ පන්දු රැක්ගත්තාක් මෙන් ඉල්ලීමට බිනිසුරු එකඟයි. බිඳ වැටෙන්නේ එංගලන්ත ලයන්ස් ඉනිමේ 3 වන කඩුල්ල. කඩුල් ලාබින්ගේ නාමාවලියට තමන්ගේ නම රැගෙන යනවා වෙල්ලාලගේ උඩ පන්දුව සදීර සමරවික්‍රම අතට ඉතාමත්ම හොඳින් ඔහු එය රැක ගන්නට සමත්කම් දක්වනවා. ඒ සමගින් ලකුණු 64යි කඩුළු 3යි එංගලන්ත ලයන්ස් ක්‍රීඩකයින් පන්දුවර 16 නිමාවේදී. වෙල්ලාලගේ පන්දුව හොඳින් එතරම් දංකැවෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඔහු බලාපොරොත්තු වන තරම් දංකැවෙන්නේ නැහැ. තරමක් ඉහළට ඉපිලි ආවා. පිටේ යන්න ඉහළ කෙළවදුණු පන්දු සදීර සමරවික්‍රම තමත් හොඳ උඩ පන්දුවක් හැටියට රැක ගන්නවා සමගම දැන් පැයකුත් විනාඩි 10ක තරම් කාලයක් නිමා වී තිබෙන්නේ. නවක පිටිකරුවා ජේම්ස් රෙව් ලකුණු 388ක් පමණයි තරඟ 13කදී ඔහුගේ 9 ඉදිරියේ 32.33යි සාමාන්‍ය.
තාමත්ම හොඳ පන්දුවක්. කඩුල දෙවී ගිය ආකාරය පිටිකරුවා හිතේ ඔහුගෙන් එපිටට පන්දුව දඟ කැවේ කියා. මෙන්න පායිනට එපිටින්. තරම් හොඳ පන්දුවක් නෙවෙයි. කෙසේ වෙතත් පිටේ ඉහළ අග්‍රේ වැඩි පන්දු යනවා හතරේ සීමාව අභියසට. බෙල්ලාලගේ බලාපොරොත්තු නොවූ පන්දුවක් ඔහුගේ අතින් ගිලිහෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් පන්දු අර 18ක් නිමාවේදී ලකුණු 70යි කඩලු 3යි. 18ට 70යි 3යි. Beautiful shot down the ground, over long for a 6. That was the first boundary after 56 delivery, and that too with a beautiful 6. Well, he waited for it. He saw Vellalage giving it a little bit air, coming down the track. Most importantly, got underneath that one. That is the key from Bethel. There you go. Waited for that toss to delivery. Got in place. The head position was superb. And the result was fantastic. Against the turn. It took 55 deliveries without a boundary. That's how well Sri Lankans have been. Shot this time, pulled away towards square leg. And a valiant attempt and a brilliant bit of fielding. Definitely saved 2 runs. Would have been a boundary for sure, but in the end, a brilliant effort saves 2 runs. And that's the end of the 22nd. England Lions 90 for 3, and Jacob Bethel being himself with 50 in 62 deliveries. That's up in there. And Nurindo Fernando will comfortably hold on to that one. And Jacob Bethel departs after reaching his half century. Maybe slightly, Maha, that might have held on a little bit. It didn't come on as he expected. It did definitely stop, but in the end, a long hop to get a wicket. That's how lucky Suminda Lakshan was. Any other day, Jacob Bethel would have smashed it over mid-wicket for a 6. But this occasion, playing it early, maybe the googly. But in the end, what a shame. A batsman who's on 50, a long hop, asking to be hit for a 6. In the end, Lanka Nuani Fernando holds on to the catch at short mid-wicket. Bethel gone 50 off 67. In the Lions are 92 for 4. Jordan Cox is the new batsman in the best of 46. The England Lions have had a good start. But in this occasion, with the start what they had, I think even T25, that's something that they will be happy with. This was the replay of Jacob Bethel's dismissal. Long hop, top edge. And Suminda Lakshan will be thinking, what an easy game. Slip comes in now for the new batsman. A dot ball will end over number 24. Lions electing to bat first, 92 for 4. නිවැරදිව ඔෆ් ඩ්‍රයිව් පහරක් එක්ස්ට්‍රා කවර් සහ පන්දු යවන්න අතරින් තිබෙන හිදැස භාවිත කරන ලකුණක් ලබා ගන්න තමන්ට මුකුත් කරගන්න බැරි නම් සිංගල් එක ලබා ගත යුතුමයි. නමුත් ඒකත් නැහැ. ඒ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට දැන් තමයි ලකුණු 100 වාර්තා කරන්නේ එංගලන්ත කණ්ඩායම. එංගලන්ත ලයන්ස් කණ්ඩායම. නැවතත් උඩ පන්දුවක් හැටියට රැකින්න බැරි වුණා. ඒ අවස්ථාවේදී හොඳ උඩ පන්දු රැක්මක් බවට පත් වෙන රැක් ගත්තා නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපි ඒ උඩ පන්දුව රැක ගැනීමට උත්සාහ දරු ක්‍රීඩකයා ඉසිත විජේසුන්දර මේක පන්දු යවන්න. රිවර්ස් ස්වීප් පහර රිවර්ස් එකට අරින්න තිබුණා මේ උඩ පන්දුව කරන පිටිකරුවා. ඉසිත තමගේ සීමාවේ සිට සැහැණ ඉහළින් යන පන්දුවට ඉහළට ඉපිලි උඩ පන්දුව රැගෙන උත්සාහ කරේ. මේ ඔහුගේ අතේ යන්තම් ඇඟිලි තුඩු වල පන්දුව වදින්නේ. හොඳ උත්සාහයක්. Premeditated reverse sweep and a brilliant catch by the field that shot third man Suminda Lakshan, the other leg spinner, getting rid of the left hand. Dushan Hemantha been consistent with his performances so far and he's been rewarded with a huge wicket. This is the frustration. He's been tied down some by really good bowling and then going for that get out of jail option with that reverse sweep. Not in control. Very good catch. Eventually held it quite well, finished it well. James Rowe out for 15 of 47 balls. It's 109 for 5 in the 31st over, England Lions. Tom Lammonby is the new batter. Another left-hander. Well, he's making his debut.
Or in fact, he's said just one game. He hasn't scored. One game's one inning. So this is his second game, I beg your pardon. He hasn't got runs. In fact, his first game. I'm sorry. Another look. This is that get out of jail attempt. Good catch. Brilliant. Suminda Lakshan, known for his efforts in the field. And number 73, make sure he pouches that. The 47 deliveries for 15 wasn't going anywhere. The young left-hander, as I said, these young England Lions batsmen will learn from these experiences. Can he finish well? He bowls a dot ball. It's a wicket maiden. Brilliant piece of bowling by Dushan Hemanta. 109 for 5 at the end of 31. Especially in England with the cold conditions, shot by Dunith Welalage, hammered towards extra cuff and a boundary. A valiant attempt with the fielder at sweeper cover, Suminda Lakshan, but an all-important boundary to break the shackles for England Lions. I think this is where they got to pounce on anything loose by Sri Lanka A, who has been really good right throughout the afternoon. I think Velalage looked to fire it in. Doing that, he dragged it down. If you look at the other spinners, they were looking for more loop, slower pace. ඒ වාර උඩ පාන්දුව රැක ගන්නවා. ඒ සිත නැවත වතාවක් කැඳවීම ප්‍රතිඵල සහිතයි. ලකුණු 9කට තමන්ගේ දෙවන කඩළු දඩයමත් සාර්ථක කරගනිදී ලැමන්බි පිටියෙන් ඉවත් කරන්නේ. ලකුණු 6ක් ලබා සිටියදී ආද ශ්‍රී ලංකාවේ කණ්ඩායමේ නායකයාට කාර්යබහුල දවසක්. අනිවාර්යෙන් ඔහු ඉතා හොඳ නිවැරදි තේරීමක්. වෙලාවට කාලෝචිතයි මේ වෙලාවේ ඔහු නැවත පන්දු යෑම සඳහා කැඳවීම. පිටිකවර එකම ස්ථානයේ සිටි පාද චලනයකින් තොරව තරමක් ලොකු පහරකට තැත් කරේ. පිටේ පිටදාරේ සොයාගෙන විකට් රකින්නා වෙත පන්දුව ගියේ. සමර වික්‍රම උඩ පන්දු රැකගත්ත ලකුණු 6ක් ලබා ගන්න පන්දු 20ක් නාස්ති කළා තියෙනවා. බ්‍රයිඩන් කර්ස් ලකුණු 31 තමයි ඔහුගේ හොඳම ඉනිම. පිටිකරන සාමාන්‍ය 16යි. පන්දු යවන්නේ කෙරිට පිටේ ඉන්න තරගයට නැත්තම් හොඳ පන්දු ඉන්නේ. හැබැයි පන්දු යවන්නේකටත් හරියට පිටියේ තැන්පත් වෙන්න හැකියාවක් ලැබුණොත් ඔහුට ඕන තරම් වෙලා තියෙනවා තමන්ගේ පිටිකරණය දියුණු කරගන්න තරග ප්‍රැක්ටිස් එක, මැච් ප්‍රැක්ටිස් එකක් ලබා ගන්න. පෙර වතාවේ හොඳ දෝලනයක් තිබුණා. අවුට් ස්විංග පන්දුවක් කැඩෙන හැබැයි හොඳ පිළිගැනීමක්. ඉන් ස්විංග පන්දුව මැද ඉන්න හොයා ගන්නවා ප්‍රිය හිතවතුනි. මනරම් පන්දුවීමක්. ඒක විශිෂ්ට පන්දුවීමක්. ඕනෑම පිටිකරුවෙක් පැමිණි විගස මේ ආකාරයේ පිළිගැනීමක් නම් හම්බ වෙන්නේ. ඒ පිටිකරුවා දෙගිඩියවට පත්වනවා. ඒක දෙකක් නෑ. මැද ඉන්න ඔහුට අහිමි. ඔව්. සෝරි කියලා තමයි කියන්න වෙන්නේ. අර ආගන්තුක සත්කාරය ඉතාමත් මිහිරයි. මොකුත් නෑ කෙලින්ම ඉන්ස්විං පන්දුව මැද ඉන්න සොයා එනවා. සාමාන්‍යයෙන් පිටිකරුවෙක් මෙවැනි පන්දුවකට දැවී ගියේ නැත්නම් පන්දු යවන්නම් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුළ සහ මුලින්ම අසරණයි. ඔව් විශේෂයෙන්ම වේග පන්දු යවන්නෙක් විජේසුන්දරව භාවිත කිරීමම සෑහෙන ඵලදායක බව පැහැදිලිව පේනවා. ටොම් හාට්ලි නවක පිටිකරුව වමත් පිටිකරුවෙක් කියන්නේ. දැන් හැට්‍රික් බෝල් අවස්ථාවකට. ත්‍රිත්ව කඩලු දස්කමක් කරන්න හොඳම අවස්ථාව. විජේසුන්දරට කියන්නේ ඒක ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. විශිෂ්ට පන්දු යැවීමක්. රද අවස්ථාවෙන් උපරිමය පෙන්වන්නට දැන් ඔහුට අවස්ථාව. ප්‍රදර්ශනාත්මක පන්දු යැවීමක් බව කිව යුතුමයි. පිටිකරුවාගේ පසුපස පාදයක් ආව ඉදිරියට ඇදීගෙන ඒ කියන්නේ ඔහුගේ පන්දු ඉදිරියේ මොනතරම්නම් මවිත වුණාද කියන එක ස්ට්‍රිප් ක්‍රීඩකෙක් හැදවා තිබෙනවා. විශේෂයි. වමත් පිටිකරුවෙක් අවුට් ස්විංග පන්දුව හොඳින් ක්‍රියාත්මක කළ හැකි ඔහුට එරෙහිව. එතකොට පිටේ පිටාක්‍රිය වැදුනොත් මේක හැට්‍රික් අවස්ථාව. අනික ලකුණු 9 දීලා තියෙන්නේ. ඒකත් මතක තබා ගත යුතුයි. මොහොත වඩාත් හොඳින් කළමනාකරණය කළා. මැනුන් ස්ථානගත කළා ඩීප් බැක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපය දක්වා 4 සීමාව අභියසට ලකුණු 2යි. ස්ලොග් ස්වීප් පහර කෙලින්ම මීඩ් විකට් කලාපයට පිටින් ලකුණු 6ක්. ඔහු දන්න ප්‍රහාරය, ඔහු දන්න ආරක්ෂාව තමයි ප්‍රහාරය. ඒක තමයි මේ කිසිම කතාවක් නැහැ. ඔහුගේ ස්ලොට් එකට මේ පන්දු වැටුනේ. ඔහු බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙතනට පන්දු වැටෙනකන් ඉන්නේ පහර දෙන්න. හරියට මේ බලන්න. හරියටම හරි. ඔතනින් එහාට හරියටම හරි. හරියටම හරි. ඊළඟ පන්දුව මේ හා සමානව තව පොඩ්ඩක් එහාට දන් කැවෙන්න
දුන්නා නම් ওই පාරම එල්ල කරයි අනිවාර්යෙන් අතන ලොන් ඕන් හි ඉන්න ක්‍රීඩකයාගේ අතට. රිවර්ස් ස්වීප් පහර. ඉතාම හොඳින් තාක්ෂණයක් ලෙස භාවිතා කළ ඔහු පහර සඳහා ලකුණු 4යි. ඔව් අවස්ථාව වෙනස් කිරීමට තැත් කරන්නේ කොක්ස් සහ හාට්ලි විශේෂයෙන් තරමක් පීඩනයකින් ඉන්නේ කණ්ඩායම. ඒ නිසා මේ වෙලාවේ ටිකක් ලොකු පහරවල් වලින් ලකුණු ලබා ගත්තොත් එහෙමයි නැත්නම් උඩ පන්දු ගියොත් කරන්න දෙන්නේ නැහැ. chance එකක් අරගෙන අවස්ථාවක් අරගෙන ක්‍රීඩා කිරීම. Oh, misjudged there. Completely misjudged. Looks like Lasut Cruz Pulle, I think, was at long off for a second. Everyone in the field thought he would take it pretty easily, but in the end, he misjudged it and gifted 4 runs for England Lions. Pretty unlucky there, Dushan Hemantha. There you go. Tossed up delivery. Hartley looking to go over long off. Totally misjudged. He first of all ran into the ball and then ran back. If he had stayed in his place, would have been a comfortable catch. First ball, welcome to the crease, says Jordan Cox. Reverse sweeps it. Okay. Couple of bounce for a boundary over cow point. Well, I would say he had premeditated that for sure, without a doubt. Waited for the ball to come in. Googly or leg break, I was going to hit you across the line or whatever. That's what Cox had in mind, and it is very effective. I think you're spot on there. Most of the time, not most of the time, all the time, I think, the reverse sweep got to be premeditated. You cannot play on its merit. Down the ground this time, and Suminda Lakshan turns it, and an easy stumping. So this is Samara Vikrama, and the captain just send off, and this is you don't want to see in the middle, pointing those bats. Because spoke about spirit of the game, that's not something you want to see. Yeah, definitely not the spirit of the game, but Sri Lankans will be happy to see the back of Jordan Cox. Leg break, spinning away. Cox unable to get on top of that. There's nowhere in the frame. Comfortable stumping for the captain. And England lose their 8th. That of Jordan Cox for 31. It's 154 for 8. Saqib Mahmood, the experienced England international, into the crease. Decent average of 17 for a number 10. Be wanting to use a long handle along with Tom Hartley. And this one, a perfect leg spinner's delivery. Turn, bounce, and Sadhira Samara Vikrama. That's the rest. And Jordan Cox usually played that anchor role using the singles, but this time going downtown and missing it completely. Run rate of 3.68 so far. Down the ground this time, Saqib Mahmood. That's easy pickings for Sadhira Samara Vikrama. Dushan Hemantha continues his good work into his 9th over and picked up his 2nd wicket with a classical leg spinner's delivery. Well, perfect leg spinner's dismissal, isn't it? Coming down the track, missing it. And perfect number 10's slogging there. You can see where the head position was. Nowhere near, head all over the place. Sadhira Samara Vikrama says thank you very much. And Dushan Hemantha, 10 wickets in the series. Ugly hoik, you can say that, especially when a left hand who's striking well. Saqib Mahmood could have done better by giving him the strike. In the end, perishes for 1. 155 for 9, England Lions. Mason Crane, the last man for England Lions. Even a decent average of 23 for a number 11. That's how well and deep England Lions. But unfortunately, anyone who's coming in at number 10 and 11 got to be taking a little bit more responsibility. When you have a player like Tom Hartley who's striking well, this is what you don't do. Going downtown, ugly hoik, foot nowhere. Sadhira Samara Vikrama, easy as you like. Savage, they say. So 9 down for 155. Let's see whether Dushan Hemantha can wrap things up in this over. To get the strike in the next over. Reverse sweep attempt. Oh, valiant attempt by Vijay Sundar at cow point. And is that the best option? I don't think so. Going for the catch in the end, just gifting away a boundary to end a good Dushan Hemantha over. 43 gone, 160 for 9.
Reverse sweep attempted. Oh, Lai Rudar at the first slip. Did he take the pad? If it's a pad, definitely the fielders would have gone upstairs. Beg your pardon, appealed for LBW. But Lai Rudar, it looks like glove. And reflection catch. In the end, a missed chance. Looking for two, but they only get one. Can Dushan finish off things? He's got one more ball remaining in his spell. Hartley. Long on, mid-wicket and deep square leg on the onside. Long off and sweeper cover on the boundary, on the off. Yeah, he certainly deserves to finish off well, Dushan Hemant. Especially he was, remember, Tom Hartley was dropped at long off by Cruz Pulle. Another flat sweep. And a magnificent catch. Looks like Nipun Dhananjay wearing number 3, probably the catch of the season so far. For a moment, I was just going to say it's just a nicely stroked boundary. But in the end, it was like a plane. Is it a bird? No. Is it a plane? No. That's Nipun Dhananjay for you. Out of this world, out of this. Look at this again. Nothing wrong with the shot. He got it. I thought he got it into the gap, as you said. But look at how Nipun Dhananjay goes. Flying, airborne. Brilliant catch. This is what you need from the youngsters, isn't it? The great John T. Rhodes would be proud of that effort, especially in the air, just like a flat hope. And as we spoke, Dushan Hemant deservingly finishing strong with 11 wickets in the series and 3 on the day to make sure England Lions are bowled out well under 50 overs to 166. A brilliant effort all round after losing the tops by Sri Lanka A. Let's take a look at that again. Tossed up delivery. Hartley picked it up very well. But look at how Nipun Dhananjay goes. That is definitely a top-class catch. You cannot see anything better than that. Brilliantly taken. Perfect timing. Look at that, how he goes. Best. You wouldn't see anything better. So this is how the England batters went about. A top score for Bethel at the top with 50. 31 for Jaden Cox. Tom Hartley making 22. But the rest of the batters not really being able to make a move on. And England folding up at 166 all out in the 45th over with 8 extras helping their cause. This is bowling A. Sri Lanka A bowling card. Kavish Kanjula started proceeding. Isita Vijay Sundara, who picked up 3 wickets, was very impressive. Arachige Vellalage picked up 1 wicket each. But the story of the day is for me, for sure, Suminda Lakshan and Dushan Hemant. The partnership that they created, 17 overs for 47 runs. And picked up 5 wickets and making the full use of the conditions and putting so much damage into England Lions. In the end, 166 all out with 8 extras. So the target for Sri Lanka A is 167 in 50 overs at a 3.69. It's going to be tough work. It's all important how they're going to start with the new ball. Very good afternoon and a warm welcome to the R. Premadasa International Stadium, and that's what the Sri Lanka A team is after to win this series against English Lions. They need to go at 3.34 runs an over in 50 overs, and that's not a frightening task, though the English Lions struggled a lot against the Sri Lankan spinners on a track that's rather dry. It's brown, it's taking a bit of turn, and the 2 umpires are already out there. Experienced Ravindra Vimalasiri is out there, and he, I think, should stand at the head umpire's position. There you are. That's the man, Ravindra Vimalasiri, a very, very senior international umpire. Chandrika Amarasinghe is his partner. They've done a grand job so far, the umpires, but not so much as far as the England Lions are concerned. Didn't bat well. Got off to a good start against the seam bowlers, but struggled a lot against the spinners. Now the big question here is, how will the Sri Lankan batters
approach this target? Well, they got two enterprising young batters coming out to bat. As I say, very good afternoon to Kosala Suresh Chandra. Good afternoon, Roshan. Good afternoon to all viewers watching this live coverage. 166 is what the England Lions made. So the target is 167. Lasith Cruz Pulle and Nuinudu Fernando are out there walking to the middle. Avishka Fernando opened for the Sri Lankan A in the previous two games. Interesting to see how the Sri Lankans will get about their target. Whether they will go hard during the first power play, or will they want to consolidate and make sure that they build a partnership and just get about the job as slowly as possible. But Lasith Cruz Pulle, he's been a man in form in this series. High score of 119, average of 30.87. Strike rate is decent. He's been among the runs, 100 in the 4-day game, half century in the second. So he will be someone that England Lions would want to see the back very early. Nuinudu Fernando is his partner. Starting his career compared to Lasith Cruz Pulle. 876 runs. That strike rate is good. Closing in on 90. Average in the mid-30s. I would think the openers will try to be aggressive against the faster bowlers. They've already seen how this pitch behaves. So, and I also believe that they should not be planning their innings as per the target. They should just bat naturally. They should bat normally. Straight away runs for Lasith Cruz Pulle into the gap. He'll come back for two comfortably. This is how Cruz Pulle plays, Roshan. He likes to drive on the up. Good front foot player. Driving on the up. Not afraid to go over the top. That will go down to the boundary. Lasith Cruz Pulle will end the first over. Oh, this is not a good shot. And my goodness, how did he drop that? Maybe got unsighted for the ball going up. Let's take a look at that again. Poor shot from Nuinudu Fernando. Yeah, but I thought he ran all over that. This time Cruz Pulle comes down the track, goes inside out. Has he got it all the way? No, one bounce into the boundary. Lasith Cruz Pulle is meaning business out there. See, this is the challenge for the England spinners. Now the Sri Lankan batters are quite willing to come down the pitch, take them on and play a few shots. Now that we didn't see with English batters. They were more interested in playing the sweep or the reverse sweep. Lasith Cruz Pulle has gone in a different direction. Look at the use of the feet. Gave himself a little bit of room, went inside out. Oh, he goes again, goes aerial. One bounce into the boundary. Now, anything offered to Cruz Pulle, especially with, he'll take it with no doubt. Well, I'll tell you, this is why he's so dangerous. He is somebody who can hit you and hurt you. Now, and he can manufacture shots. Look at how he placed that shot. It was just short of a length, but he was looking to go aerial and he connected it well. So, there is so much that he can offer. Look again. Look. Intentionally going over cover. It helps it also helps because the pace is not up on this pitch, but very good shot. හොඳයි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම වෙනුවට උඩ පන්දුවක් නමුත් ක්‍රීඩකයෙක් නැවත කලාපේ යන තර්ඩ් මෑන් දෙසින් ලකුණු 4යි ලකුණු 4 රැක ගැනීමත් කිසිම උත්සාහයක් නැහැ. අර උඩ පන්දුවකුත් එක් අවස්ථාවකදී අපි දැක්ක එංගලන්ත ක්‍රීඩකින් ඕනේ පැහැදිලිව මම මේක අල්ලන්නේ නැහැ කියන මට්ටමින් තමයි ගිහිල්ලා අත දැම්මේ. ඒක කිසිම සූදානමකින් තොර උඩ පන්දුව මේ තාම ප්‍රදර්ශනීය ලෙස එල්ල කරපු හතරේ පහර. ඔය තමත් හොඳ ඩ්‍රයිව් පහර නමතර වේගය රැඳී තිබුණේ නැහැ. තවත් ලකුණු 4ක්. තවත පහසුවෙන් මේ පන්දුව නම් පිළිගත්තේ. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. විකට් වේ සිටියාම ස්ථාවර වුණාම පන්දුව ඕන හැටි පේනවා. Tamanට
පහරවල් කීපයක් තියෙනවා නම් ඕන හැටි ක්‍රියාත්මක විය හැකි ඉදිරියට පැමිණ බයක් හැකක් නොමැතිව ස්ථානගත කරේ කවුරුවත් නැහැ හතරේ සීමාව ළඟ ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් ලකුණු 4ක් පන්දුව රැක්කොත් එහෙමයි නැත්නම් ලකුණු 4යි අනිවාර්යයෙන්. තත් ස්ක්‍රෑකට් පහරකට යන්නේ නමුත් රැකගත්තා උඩ පන්දුව දැවි ගියා පළමු විකටුව යනුව බිඳ වැටෙනවා නුවණින්ද ෆර්නෑන්ඩෝ ලකුණු 10කට දැවි යනවා පන්දු 16කදී තමත් වේගවත් ස්කෝකට් පහර නමුත් ස්ථානගත කිරීම සාර්ථක නැහැ. බලමු. නොනිදු මිට පෙර දර්ශනීය 4 පහරක් එල්ල කළ තිබුණු ක්‍රීඩකයා ඔහු තරම්ම සාර්ථක නැහැ. පන්දුව තරම ප්‍රමාදව එල්ල කළ පහර ඔහුගේ පහසු උඩ පන්දුවක් කියලා ක්‍රොස් ට්‍රැක් ගන්න ඔහුගේ තරම පහතින් පන්දුව ආවේ. තහිරුදාර අලුත් පිටිකරුවා තරග 55යි ලකුණු 1856ක් ලබාගෙන තිබෙනවා ශතක 2යි අර්ධ ශතක 9යි ලකුණු 110 වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව. කොහෙද මෙන්න පෙර කඩුල්ල විශේෂයෙන්ම ස්කෝකට් පහරකට යද්දී පිටේ ඉහළ කෙළවරේ පන්දුව වදින්නේ. කොක්සි තමත් හොඳින් තරම පහතින් අවුඩ පන්දුව තමගේ ධනහිස ආසන්නයේදී රැක් ගන්නවා. ඒ තමත් හොඳ උඩ පන්දුව රැකීමක් කියන්න පුළුවන් කෙලු. ඒ වගේම පන්දු යව් ක්‍රීඩකයාත් ඔහුත් එකාන්තයක සහ විශේෂයෙන්ම අනික් පැත්තේ මහමුත් ඔහුත් තමත් හොඳින් පන්දු යවන නමුත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ පිටිකරුවන් ආරම්භක පිටිකරුවන් දෙදෙනා විශේෂයෙන්ම ක්‍රූස් පුල්ලේ ඉඩ ප්‍රස්තාව ලබා දුන්නේ පිටියේ පාලනය ලබා ගන්න පන්දු යවන්නට හාට්ලි හොඳ පන්දුවක් ඊට හොඳ ප්‍රතිචාරයක් මහමුත්ගේ පන්දුව කෙලින්ම විකට්ටුවේ වැදුනේ ඒ අනුව දෙවෙනි විකට්ටුව දැවි යනවා ක්‍රූස් පුල්ලේ ලකුණු 18කට දැවි යනවා ක්‍රූස් පුල්ලේ දැන සිටියේ නැහැ කියලා මොන ආකාරයෙන් තමයි පන්දුව එන්නේ කියලා මහමුද් ඉතාමත් වේගෙන් පන්දුව යොමු කරා. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. ඔය සිටුවේ නැහැ මේ පිටිකරුවා තුළට පොඩි දෝලනයක් තිබුණා. හිටපු ස්ථානයේ සිටම පිටරුවා දැක්වේ. නමුත් තරම ප්‍රමාද වෙලා ක්‍රූස් පුල්ලේ හරියට හඳුනගත්තේ නැහැ. ඒ පන්දුව කොයි ආකාරයෙන් තමයි ලසිත් ක්‍රූස් පුල්ලේ පන්දු 19යි ලකුණු 18යි. තරග 22යි ලකුණු 822ක් ලබා ගන්න තිබුණා. උපරිම ලකුණු සංඛ්‍යාව 127ක්. ශතක 2යි අර්ධ ශතක 5යි. නිපුන් ධනංජය වමත් පිටිකරුවා. ඔහු තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ කණ්ඩායමේ නායකත්වයේ දරුවෙකුත් දින 4 ටෙස්ට් තරග දෙකේදී දෙවිකි විලාශය ක්‍රූස් පුල්ලේ යලි විකට්ටුව ඇත්තටම දක්ෂතාව නිසා හොඳින් පන්දු යමින් සිටියා මහමුද් මෙතෙක්. ඒ ඔහුට හිමි විය යුතු විකට්ටුවක් බවට පරිවර්තනය වුණා. ඉක්ුත් ඕවර කීපෙදී අපි දැක්ක ක්‍රූස් පුල්ලේ ඔහුට ප්‍රහාරයක් දියත් කළා. ප්‍රතිඵලය අවසානයේ ඔහු ජයග්‍රහණය කළා ඔහුගේ විකට්ටුව ලබා ගැනීමෙන් පස්සේ 28යි විකට් දෙකයි එක වරම අපි මෙතෙක් කියෝ හිටියේ ලකුණු 28යි කිසිවෙක නොදෙවි කියලා දැන් අපිට කියන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා ලකුණු 28යි විකට් දෙකයි කියලා මහමුද් යලි හාට්ලි යලි ඔහු තමයි විකට් ලබා ගැනීම ආරම්භ කළේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමෙන් රිවර්ස් ස්විප් පහරක් ලකුණු 4ක් ටීප් තර්ඩ් මෑන් දෙසින් එල්ලවන්නේ තමත් හොඳ පහරක් ධනංජයගේ පිත්ත ක්‍රියාත්මක වන්නේ ධනංජයලත් තියෙන සෑහෙන ප්‍රමාණයක් නේද ධනංජය ඩි සිල්වා අකිල ධනංජය එතකොට ධනංජය ලක්ෂාන් මිකී නොකි ධනංජයලා අවස්ථාවේදී එල්ල කරන්නට ගිය පහර නොවේක්ෂණයෙන් වෙනස් කොට යොමු කළ 4 සීමාවට යනවා පන්දුව කවුරුවත් නැහැ ඒ හරියේ ලකුණු 4යි ඒ ලකුණු 4 පිත්තේ වැඩි කිය ලකුණු හැටියට සටහන් වන්නේ අමුතු පහරක් හැබැයි මේ බලන්න අතට ඊට අරගෙන තමාටම ආවේනික පහරක් මෙන්න බලන්න පෙල් ස්විප් පහරක් එල්ල කරේ නමුත් සාමාන්‍ය විලාශයට නෙවෙයි හොඳ විශ්වාසකින් ඒ පහර එල්ල කරේ දර්ශනීය පහරක් ලකුණු 4ක් හොඳ ස්ථානගත කිරීමක් ඒ අවස්ථාවේදී පොයින්ට් සහ එක්ස්ට්‍රා කව මැද්දෙන් ලකුණු 44 දක්වා ඉහළ නැංගෙනවා ධනංජය තමයි මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ තමත් හොඳින් පන්දුව තෝරා බේරාගෙන ඩ්‍රයිව් පහර එල්ල කරන්නේ
ස්කෝර් ඩ්‍රයිව් පාර කෙලින්ම drive පාර. පොයින්ට්ස් එකක් ආව ක්‍රීඩකයන් ආදරණීය තමත් හොඳින් කල්මැනීම සාර්ථකයි. පිතිකරු ලහිරු උදාර ඩ්‍රයිව් පහර. තවත් ලකුණු 4ක් කිසිවෙකුටත් නතර කරන්න බෑ. ඩීප් එක්ස්ට්‍රා කවෙහි කිසිවෙක් නෑ. ඒ අනුව තවත් ලකුණු 4ක්. 49යි දැන්. උදාර 8යි. මෙන්නේ පහර. දාර්ශනික ඩ්‍රයිව් පහරක් කෙලින්ම සාමාන්‍ය පිතිකරුවෙක්ගේ දක්නට ලැබෙන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකෙක් පිතිකරුවෙක් බෙහෙවින් ප්‍රිය කරන බලන් ඉන්නටත් බෙහෙවින් ප්‍රිය දසුනක් මේ ප්‍රහාරය මේ පහර. Full toss straight down the offside and a couple of bouncers. Not a good start by Mason Crane, but thank you very much, says Nipun Dhananjay. Friendly first delivery, but again you could see the intent on the part of Nipun Dhananjay looking to come down the pitch. Well, found the elevation over long off or mid off for 4, and Nipun Dhananjay has been good. He's been very consistent in domestic game as well. That's outside the leg stump, I think. Oh, that's given. So Mason Crane gets a wicket. Lahiru Udara goes. For a moment I thought it was just drifting onto the pads or drifting outside the leg stump, but umpire Ravindra Vimalasiri doesn't think that way. Exactly what England A needed. A breakthrough. That was pitching on middle and leg, and a very good decision by Ravindra Vimalasiri. That's crashing onto the middle stump. Again, stroke making, decision making, poor by Larudara for a batsman who has got himself in, facing 25 deliveries. Throwing it away for 21, Sri Lanka A 73 for 3. Right, Sadira Samarekram, the captain, comes out. Well, I can tell you that it's not a very comfortable place. Sri Lanka needs to bat well from here. That's his record, over 100 games. Good average, strike rate is good as well. He's got 400s and 2250, so that's a decent return for Sadira Samaravikrama in his list A career. Also to remember, Sadira Samaravikrama mostly bats in the top order, where we played club cricket and first class cricket mainly has played in the top order. This is something new for him, a number 5, a finisher's role. Generally in the ODI team, or a one-day team, I can't say ODIs. This was Lahiru Udara throwing it away, hitting the middle of middle, I should say. And for Sadira Samaravikrama, is a perfect opportunity to get that name of finisher. සම්බන්ධතාවය වැදගත්. විකට් නොදී සිටීමයි අතිශයින්ම වැදගත්. සමරවික්‍රම. තරම ගෙන පහර දර්ශනීය පහරක්. කෙලින්ම හතරේ සීමාවෙත් යන්නේ කවුරුවත් නැහැ. ඒ අහලකවත් රැක ගන්නවා. ඩ්‍රයිව් පහර. සදීර විශිෂ්ට පිටිකරුවෙක් පිට ඉන්න දෙසින් විශේෂයෙන් ඩ්‍රයිව් පහරවල් වලදී ඉතාමත් හොඳ බොහෝටි බවක් පෙන්눔 කරන පහරවල් ලෝකෙන් දකින්න පුළුවන්. පහසුවෙන් ස්ථානයේ සොයාගත්ත පහරේ ජවයක් තිබුණා. පන්දු රකින්නන් තරමක් සමරවික්‍රම යාරි මුණ දෙන්නේ. වගකීම ඔහුගේ. නැවතත් ක්‍රේන්ට සමරවික්‍රම. ස්වීප් පහරක් එල්ල කරනවා. පන්දුව කෙලින්ම එනවා හතරේ සීමාවට නවත්වන්නට කිසිවෙකු නැහැ. ඩීෆයින් ලෙක් කලාපෙන් ලකුණු 4යි. මදුරට දෙවන අවස්ථාව සමරවික්‍රම ඉතාමත්ම ඉක්මනින් ස්වීප් පහරක් තමන්ගේ පහරවල් සහ තෝරා ගැනීම. බලන්න ඔහු සම්පූර්ණයෙන්ම දන බිමට නමන්නට ඔහුට අවස්ථාවක් නැහැ. අවසන් මොහොතේදී ඉතාමත්ම ඉක්මනින් තීරණය කරනවා මේක ස්වීප් පහරක් බව. අර ගොඩාක් බිමට නැඹුරු වී එල්ල කරන පහරක් නෙමෙයි. හැබැයි ස්වීප් පහර කියලා කියන අත්තු ගාලා දාන බිම වැතිරෙමින් එල්ල කරන පහරක්. Inviting Sadira Samaravikrama to go against the turn with also a slip fielder in place. Dragged down, square leg was quite square, and it was an easy boundary. Start the proceedings, as we say. Good afternoon to Roshana Besinga. Good afternoon, Maha. Yep, that's a good start to the over for Sri Lanka. The hundreds up. That's a poor delivery from Mason Crane. Really bad delivery now. We've seen the Sri Lankan leg spinners bowl. I don't think we saw too many loose balls from the Sri Lankan spinners. That has been the problem here for the England spinners, particularly Crane. He's gone for a few. The crowd following for these games have been wonderful. He will brilliant catch at long off.
It's mentioned about Sadira Samarawickrama trying to finish the job. Probably wanted to go through the extra cover, but only dragged straighter towards long off, and a magnificent catch, and brings down the innings of Sadira Samarawickrama, and Marshall Crane picks up his first wicket. I thought he was deceived a bit in the flight, tossed up. He was, I thought he was really looking to go a little bit straighter, and eventually held on to the man at deep extra cover. Oh my goodness, he just managed to hold on to it for a moment. He didn't look to have sighted it. He started off slowly and took it very, very low indeed. Hence, catches it at long off. Samarawickrama goes for 23. Sri Lanka now 4 down for 102. Sahana Arachige, the new batsman, batting at number 6. Average of 26.76. 9 half centuries, an all-rounder batting at number 6 position. Does that too to his first class team. He knows the responsibility as a senior player. But he is here because skipper Sadira Samarawickrama throwing it at a great golden opportunity. Was well set. Was right in his zark, trying to go over extra cover. He loves that stroke, but in the end, that was his downfall. And a magnificent catch by Haynes. Initially, he misjudged it, but in the end, making sure he had his fingers underneath it. And a brilliant catch. Is this the sniff what the England Lions were looking for? To get into the late middle order batsmen of Sri Lanka. Mostly all-rounders. Mostly inexperienced as well. They got the breakthrough. That's that catch. For a moment, I thought he completely misjudged it. And this is Sahana Arachige. Now, 2 left-handers. Sri Lanka. Now, this will challenge the right-arm leg spinner. Let's see what variety he bowls. Does he? 21 overs gone. In fact, it's 103 for 4. දැන් ශ්‍රී ලංකා එංගලන්ත ලයන්ස් ක්‍රීඩකයන්ට තිබෙන්නේ පරාජයේ ගෞරවණීය තත්ත්වය පිළිබඳව යම් ප්‍රශ්නයක්. කඩුළු 6කින්ද 5කින්ද කියන ප්‍රශ්නාර්ථය නැත්නම් ඒක 3කට 2කට ගෙනියන්න පුළුවන් නම් පාතිත්‍යත් සමගම වරපන්දු පහර ලෝන් ඕන් කලාපයේ වෙත ඒ සමගම ලකුණු 49යි අර්ධ ශතකයේ අභියස. එංගලන්තයේ ඉනිමේ තිබුණේ එකම එක අර්ධ ශතකයක් විතරයි. ශ්‍රී ලංකා පාර්ශ්වයනුත් එකක් පමණයි. මෙතනින් එහාට තව පිටිකරුවෙක් ඉඩක් නැහැ. ඔව් අනිවාර්යෙන්. පසුපස පාදයට ලකුණක් සමගින් නිපුන් තනංජය තමන්ගේ අර්ධ ශතකයේ සම්පූර්ණ කරනවා. තාමත්ම හොඳින් තමන්ගේ පිට හසුරුවා අද දවසේ කැපී පෙනෙන උඩපන්දුව රැකගත්තේත් ඔහු. අනිවාර්යයෙන්ම ඉතින් අර විශේෂම ඔව් ක්‍රිකට් ශේත්‍රයේ හඳුනන බට්ටා කියලා. අරම මේ වැඩ බට්ටා වුණත් වැඩ ලොකුයි. මේ තමයි වැදගත්. මේ තමයි විශේෂයෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පිටිකරුවෙක්ගෙන් අවශ්‍ය කරන අවස්ථාවේදී ඒ තත්ත්වය පාලනය කරගෙන කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරා කැඳවාගෙන යාම. That's gone fine. Should run away, I think. It's touch and go, or it's a boundary. Just couldn't get it inside. In fact, it's a wide. For a moment, I thought it had touched something. So more runs. Sri Lanka getting closer to that victory target. So there you go. Let's take a look at that again. For a moment, I felt that it might have brushed the thigh pad, but no. 5 runs added to the Sri Lankan total. So they're getting closer and closer. It's been a good performance overall by the Sri Lankans. Well, Nipun Dhananjaya wants to finish things off very quickly. He reverse sweeps that one for another boundary. Kosala, we speak about a track that's helping spinners, but at the same time, you also spoke about the importance of knowing how to bowl on this track. විශේෂයෙන් ඔවුන්ගේ ඉනිම පුරා සැලැස්මක් අපි දකින්නට පුළුවන් කමක් තිබුණේ නැහැ. නිකන් මෙන්න මෙතනටයි අපි යන්න බැරුණොත් අපිට ඊළඟ අපේ plan B එක එහෙම එකක් අපි ඔවුන්ගේ ඉනිම පුරා කිසිම ආකාරයකින් දැක්කේ නැහැ. හර්ලි ආරච්චිගේට ඉහළින් පහරක්. එය නීති විරෝධී පන්දුවක් හැටියට සලකනු කරනවා. ඒ ඇති
දැන් ඉවරයි. ජයග්‍රහණය සඳහා. ඔව්. නිපන්දුවක් ලකුණු. දැන් තරගය අවසන්. ඒ කියන්නේ නිපන්දුවක් යොමු කළේ 4-5 එල්ල කරා නිපන්දුරු ලැබෙන එක ලකුණු තියෙනවා. දැන් අවශ්‍ය නැහැ ඉතින් එහාට. ෆ්‍රී හිට් එක ඊළඟ තරග සංචාරය. ඔව් ඊළඟ තරග සංචාරයේදී අපි බලමු ඒක කොයි වෙලාවෙද ආපහු භාවිත කරන්න කියලා. කෙසේවත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ලකුණු ශ්‍රී ලංකා ඒ කණ්ඩායම විකට් 6කින් ජයග්‍රහණය කරනවා. මේ තරගයත් ඒ සමගම තරගාවලියෙන් තරග 2-1කින් ජයග්‍රහණය හත් කර ගන්නවා. ඒක විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක්. මොකද තරග 3කින් සමන්විත තරගමාලාවක පළමු තරගයේ පරාජයට පත්වීමෙන් පස්සේ තරගමාලාවක් ජයග්‍රහණය කරනවා කියන එක තරම් පහසු කටයුත්තක් නොවේ. සමස්ත තරගාවලිය දිහා බලපුවම නිලනුලත් ටෙස්ට් තරග 2යි මේ තරග 3යි. ඒ කියන්නේ එක් දින තරග 3යි ආරම්භ බලපුවම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම එංගලන්ත ලයන්ස් කණ්ඩායමට වඩා ඉදිරියෙන්ම සිටිනවා. පැහැදිලිවම. මොකද නිමවදුටු සිව්දින තරග දෙකේදීත් ජයග්‍රහණය පිළිබඳව තරග අවසන් වලට බලාපොරොත්තු තිබේ ශ්‍රී ලංකා පාර්ශවයට. මෙන්න ශ්‍රී ලංකා ජයග්‍රහී ලකුණු පූර්ව ලකුණු 65 නිපුන් තරංචයේ තමයි ඉනිමේ කොඳුනාරතය. ඒ වටා ගෙතුණු ඉනිමේ සාධිත සමරක්‍රම ලකුණු 23ක්, එතකම සහනාරච්චිගේ ලකුණු 22ක්, ලහිරු උදාර ලකුණු 21කට, නුවණදු ලකුණු 10යි, ක්‍රූස් පුල්ලේ ලකුණු 18යි. ක්‍රූස් පුල්ලෙත් මේ තරගමාලාවේ අමතක කරන්න බැරි පිටිකරුවෙක්. අතිරේක ලකුණු 8යි, 167යි. පන්දියවන්නන්ගේ එතරම්ම කැපී පෙනෙන දස්කම් නැහැ. හාර්ට්ලි පමණක් ඕවර් 7ක් යවා. හැබැයි ලකුණු 46ක් ඕකින් පැහැරගෙන තිබෙනවා. විකට් එකක් ලබා ගත්තා. විකට් දෙකක් ලබා ගත්තා මේසන් ක්‍රේන්. විකට් දෙකක් ලබා ගත්තා මේසන් ක්‍රේන් ලකුණු 42කට. ඕවර් 7ක් යවුවා. නමුත් ඔවුන්ට විශේෂයෙන්ම අවසාන සම්බන්ධතාව බිඳ ගන්නට බැරි බව ලකුණු 65ක සම්බන්ධතාවක් නොබිඳුණු සම්බන්ධතාවක් ඒක බිඳ ගන්නට ඔවුන්ට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. මෙන්න මේකයි කෙටියෙන්ම කිව්වොත් සමස්ත තරගයේ ප්‍රසිද්ධ වුණේ. විසිත විජේසුන්දරගේ පන්දුවේම කැපී පෙනුණා. ඊට අමතරව දුෂාන් හේමන්තගේ පන්දුවේම දෙදෙනාම කඩුණු 3 බැගින් සමුදු ලක්ෂාන් ලකුණු 20ට කඩුණු 2ක් වෙල්ලාලකේට 1 කඩුලක්. පිටිකරණයේ ප්‍රමුඛයා ජෙක් බෙතෙල් ඔහු ලකුණු 50ක් ලබා ගත්තේ පන්දු 67කදී. අර්ධ ශතක දෙකක් පමණයි අන්ත දෙකෙන්ම වාර්තා වුණේ. දෙවන අර්ධ ශතකයේ ශ්‍රී ලංකාවේ නිපුන් තනංචයකින් ලකුණු 65ක් ඔහු ගේනීමට. මේසන් ක්‍රේන් තමයි ඔවුන්ගේ පන්දුවේ ප්‍රමුඛයා 41ට 2යි. ජයග්‍රහණය ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රීඩකීන්ට කඩුළු 6කින් සමස්ත තරගමාලාවම යනුව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකීන් ජයග්‍රහණය කරන්න සමත්කම් දක්වනවා. Man of the series of this ODI series goes to Dushan Hemantha of Sri Lanka. I now like to call upon the Sri Lanka A winning captain Sadira Samaravikrama to collect the trophy.